Ni yepi ambayo anatarajiwa kujiri siku ya leo ikiwa ni tarehe 24 mwezi wa 7 mwaka 2020. Wakwetu wananiita Josh Onsare na taarifa hizi unazipata live kupitia ukurasa wetu wa Facebook ambao ni TV47 Kenya. Vile vile kuweza kuingia katika Twitter @TV47KE. Wakwetu wananiita Josh Onsare. Tusonge mbele mpenzi mtazamaji, na ni kwamba utafiti umeonyesha kuwa visa vya dhulma za nyumbani vimeongezeka kwa 7% ikilinganishwa na mwaka uliopita, huku kaunti 6 zikiwemo Wajir, Turkana na Nandi zikiandikisha ongezeko la 30% tangu virusi vya korona kuripotiwa nchini. Katibu mratibu katika Wizara ya Afya Daktari Masi Mwangangi akihutubia Wakenya alisema kuwa visa vya walionusurika na kupata matibabu kutokana na ubakaji nchini vimefikia watu 5,000 huku watoto chini ya miaka 18 wakiwa 70%. Wizara ya Afya imehimiza Wakenya kuwajibika ili kuzuia visa vya dhuluma za nyumbani kufuatia ongezeko la visa hivi kwa 7%. Watu 5,000 pia walionusurika kutokana na ubakaji wamepokea matibabu kwa vituo vya afya nchini. Some counties, particularly Wajir, Turkana, Kisii, Nandi, Lamu, Homa Bay and Kisumu, have recorded a 30% increase in cases of violence since the beginning of the pandemic. Worse still, and this really is a shocking statistic, close to 5,000 rape survivors have received medical treatment in health facilities during this period of the pandemic. Wakati huo huo, Kenya imeripoti idadi ya juu zaidi ya visa vya korona ambapo watu 796 wameripotiwa kuambukizwa virusi hivi, na kati ya idadi hii 89% ya watu hawana dalili ya korona. Watu 378 wamepona. Out of the 6,754 samples tested in the last 24 hours, we have 796 people having tested positive for this disease. And this brings the total number of positive cases in the country to 15,601, pushing our cumulative sample size so far tested to 200,061,027. While we do have the 796 cases reported today, 89% of them are asymptomatic. Hata hivyo, watu 3 wameaga dunia kutokana na virusi hivi na kufikisha watu 263 walioaga tangu kuripotiwa kwa kisa cha kwanza. Sadly, we've lost 3 patients from the disease, bringing our total fatality to 263, and in aggregate form, we stand at around 1.7 case fatality in the country. Wakenya wameshauriwa kufika kwenye vituo vya afya mara moja wanapohisi kuwa na dalili yoyote ya korona. Daktari Kefa amesisitiza kuwa barakoa zilizotumika zinapaswa kutupwa kwa njia bora na sio kuachwa wazi kwenye sehemu za kutupa taka. We are advising that the best disposal point will be a pit latrine. Just have it in a container, dispose it in a pit. You will not give it a chance to anybody to use. But in the urban situation, this waste is supposed to be disposed in such a way that there is no way out a second party will be able to access the mask. Nanok Lauren, TV47. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, ndo hali halisi ya virusi vya korona nchini. Ni jukumu lako vile vile jukumu langu kuhakikisha tunafuata masharti yaliyowekwa na Wizara ya Afya ili kuweza kudhibiti msambao wa virusi hivi. Tukisonga mbele mpenzi mtazamaji, ni kwamba aliyekuwa Waziri wa Afya Cleopa Mailu amesema hakuwahi ona kandarasi za ununuzi wa vifaa vya matibabu katika kaunti 47 hata baada ya kutia sahini kandarasi hiyo. Mpango huo ulisababisha kaunti kadhaa kutumia mamilioni ya pesa na hatimaye vifaa hivyo vya afya kukosa kufanya kazi ipasavyo. Mailu alikuwa mbele ya kamati ya kuchunguza utata wa vifaa hivyo vya matibabu vilivyogharimu mabilioni ya pesa. Akiwa mbele ya kamati ya seneti ya uchunguzi kuhusu vifaa hivyo vya matibabu kwa njia ya mtandao wa Zoom, Daktari Mailu alisema hawezi wajibikia tofauti iliyoshuhudiwa ambayo iliongezewa kutoka shilingi milioni 95 hadi shilingi milioni 200 kila mwaka. Honorable Senator
I did not come across that figure, and that figure was not brought to my attention. If at all, it was there during my time, and that figure was not brought to my attention by the accounting officer, and therefore I cannot speak with authority in terms of that variation. Utata wa ununuzi wa vifaa vya kaunti unaendelea kuchukua mkondo tofauti, ambapo aliyekuwa waziri wa afya Cleopa Mailu amekana kutia saini kandarasi ya mradi huo. When I say I never saw the document, I might have signed the letter, of course, which I want to believe was drafted, and I want to believe the contents might be correct, to transmit to the National Treasury. And that doesn't mean I saw the contracts. Ili kutatua utata huo wa mabilioni ya pesa, Mailu ameitaka kamati hiyo ya Seneti kutafuta majibu kutoka kwa watangulizi wake, kwa kuwa mradi huo aliupata ukiwa umeanzishwa na serikali. I came to the ministry, my responsibility was to ensure any contractual obligation which was to the ministry and to the government, we continue to implement those contracts consistent with what was obtaining in the ministry. And therefore, mine was not to go back and re-examine the contracts which were signed previously, my predecessors. And I want to believe this committee can get appropriate answers from my colleagues who were there in the ministry before. Joash Onsare, TV47, Nairobi. Na mpenzi mtazamaji, tukizidi kusonga mbele ni kwamba baraza la magavana nchini limetoa ripoti yao kuhusiana na utendakazi wa mwaka mmoja wa magatuzi 47 nchini. Kulingana na mwenyekiti wa baraza hilo Wycliffe Oparanya, chini ya mwaka mmoja wameweza kutimiza ajenda ya nyumba za bei nafuu kwa wakazi katika maeneo mbalimbali nchini. Isitoshe, Oparanya amesema kuwa swala la afya pia ni moja kati ya sekta ambazo wamejizatiti kuziboresha. Isitoshe, kamati mbalimbali za kushughulikia masuala ya dharura katika kaunti kama vile corona zimeundwa nchini ili kusaidia wakati wa janga linapotokea. Miongoni mwa magavana waliohudhuria kikao hicho ni kama vile gavana wa Kisumu Profesa Nyang' Nyong'o na mwenzake wa Embu Martin Wambora. Kama sio kuzuka kwa janga la corona nchini, hili lingekuwa kongamano la 7 la magatuzi kuandaliwa nchini, kongamano ambalo lilieleza baadhi ya masuala ambayo magatuzi yameyafikia kwa muda wa mwaka mmoja. Our chair of COG to come and present before the country our speech on the state of devolution in Kenya. Katika ripoti hiyo, sekta ya afya ni mojawapo ya sekta ambazo shughuli zake zimeboreshwa katika kaunti mbalimbali. Currently there are 4,318 doctors, 6,050 clinical officers, 26,767 nurses, and 18,789 of other health officers in county facilities. Current status is an improvement from the previous year, where we had a joint total of 7,894 doctors and clinical officers and 26,561 nurses. Majanga mbalimbali yakiwemo nzige, mafuriko na corona yakiathiri biashara nyingi humu nchini, serikali imeweka mikakati kuhakikisha kuwa wafanyabiashara wadogo wanasaidika ili kujikwamua kutoka hali ngumu ya maisha. All county governments are in the process of consolidating their biashara fund to ensure support to micro and small enterprises to recover from the effects of the pandemic to the economy. This will lead to the support of approximately 2.3 billion Kenya shillings as loans to MSCs in county governments. Akiongea katika kongamano hilo, waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa amesema kuwa sekta ya viwanda haijaachwa nyuma, kwani kupitia washikadau kutoka ndani na nje ya nchi, mikakati mbalimbali imewekwa ili kumfaidi kila Mkenya. I was very, very pleased just yesterday we had a virtual meeting with almost 15 counties. This is under the IDEAS, the EU-sponsored IDEAS program, where we have various projects across 15 counties
that are impacting greatly in terms of improvement of our food security. And some of the counties that we're able to engage with, we have already visited. Kisii County, where we have the banana factory. We visited Kisumu County, and Professor Anyongo is here. We're very, very pleased to see the dairy plant that is under construction in Kisumu. We were able to visit West Pokot to see the abattoir there. Katika utayari wa kaunti katika kupambana na janga la corona, Oparanya amedokeza kuwa kaunti zinazidi kujizatiti ili kufikisha kiwango cha vitanda 300 hospitalini ili kumwezesha kuhudumia wagonjwa wa COVID-19. On county preparedness towards emergency response and management of COVID-19, counties have made the following progress. 1. A cumulative total of 11,934 isolation beds across all the 47 county governments. 26 counties have attained isolation facilities with 30-bed capacity, 300-bed capacity. 20 counties are working towards putting in place 300 beds by the end of the stipulated period of 30 days. Martin Ombora wa Embu na Profesa Anyang' Nyong'o ni miongoni mwa waliohudhuria kongamano hilo katika utoaji wa ripoti ya utendakazi wa magatuzi ya mwaka 2019. Nikiripotia TV47 kutoka Nairobi, mimi ni Tony Mwirigi. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, ni taarifa yake Tony Mwirigi akiwa ameivalia njuga taarifa masuala ya ugatuzi. Mpenzi mtazamaji, kwa faida yako ni vyema uweze kufahamu ya kwamba aliyekuwa rais wa 3 wa taifa la Tanzania William Benjamin Mkapa aliaga dunia usiku wa kuamkia leo. Mkapa alizaliwa mnamo mwaka wa 1938 tarehe 12 Novemba na kuweza kuaga usiku wa kuamkia leo ambao ni tarehe 24 Julai mwaka 2020. Ikumbukwe ya kwamba rais huyu alikuwa rais wa 3 wa taifa la Tanzania kuanzia mwaka wa 1995 hadi mwaka wa 2005. Mpenzi mtazamaji, vile vile rais huyu wa 3 wa Tanzania akiwa amefariki alikuwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, chama ambacho hivi sasa kinasimamiwa ama chama ambacho kinaongozwa na rais wa sasa ambaye ni John Pombe Magufuli. Vile vile mpenzi mtazamaji, itakumbukwa ya kwamba huyu atakumbukwa kama rais ambaye aliweza kustaafu kwa njia ambayo ni ya utulivu. Ikumbukwe ya kwamba katika bara la Afrika marais wengi ustaafu kwa njia ambayo hawataki, lakini rais huyu Pombe Magufuli rais huyu ambaye ni William Benjamin Mkapa aliweza kustaafu kwa njia ambayo ni ya utulivu. Kutoka hapa makao yetu makuu ya utangazaji hapa jijini Nairobi, tunatakia familia yake, marafiki waweze kuwa na utulivu kipindi hiki kigumu, na vile vile kuweza kusonga mbele kusukuma gurudumu la maisha. Mpenzi mtazamaji, tunazidi kufululiza mbele zaidi na taarifa, na ni kwamba mzozo wa fedha za kaunti unaendelea kuwa mkubwa. Kikao kilichopaniwa kuzungumzia mbinu inayostahili kutumika kugawa shilingi bilioni 316.5 kwa kaunti 47 kilitibuka baada ya spika wa bunge la Seneti Kenneth Lusaka kuahirisha kikao hicho ghafla pasi makubaliano kutoka kwa bunge, swala ambalo limezua utata miongoni mwa maseneta wakimtaka Lusaka kuomba msamaha, la sivyo kuwasilisha mswada wa kumtimua kwenye wadhifa huo. Maseneta wamedinda kukubaliana kuhusiana na mfumo utakaotumika kugawa shilingi bilioni 316.5 fedha za kaunti. Kikao maalum kilichoandaliwa hii leo kujadili mfumo utakaotumika kugawa fedha hizo kikitibuka baada ya Spika Kenneth Lusaka kuahirisha kikao hicho. Other members, I'm therefore directing that the House adjourns until Tuesday, 28th July 2020. Maseneta kwa hamaki wakisisitiza kamwe mkao wa leo kuahirishwa ilikuwa kinyume cha sheria, baadhi yao sasa wakitishia kumbandua Spika Lusaka endapo hataomba msamaha kutokana na matukio ya leo. Kwa hiyo hili tunamwambia Bwana Spika ukome,
usiregelee kitu kama hiki tena. Na ikibidi, ikiwa wewe mwenyewe kitu cha kwanza ikifika Jumanne hutaomba msamaha, nasikitika sisi tutachukua hatua kama bunge la Senate kukuachisha kazi. Po hataweza kurekebisha uendeshaji wake wa hili bunge la Senate, basi na uhakika mimi kwa muda utakaokuja Spika anaweza kutupa nje kwa sababu hafuati kanuni na sheria za nchi. We are warning Speaker Lusaka, if he doesn't follow the law, we are going to impeach him. We are going to discuss his conduct, because the conduct of the Speaker today is unbecoming. And I can repeat it, I am prepared to lose my position as a whip of the Senate, but I cannot stand that sort of thing, because it is a mockery of all these good people. Maseneta hao wakitaka bunge la Senate na kamati ya fedha katika bunge hilo chini ya uongozi wake Seneta Charles Kibiro kuyaweka maanani mapendekezo yake Seneta Sakaja, mapendekezo ambayo yanaelekeza kaunti kuendelea kupokea mgao sawa hadi pale wizara ya fedha itakapoongeza mgao huo. We shall also bring another motion on the same, because our counties need to budget, our counties need to get resources, and we need to make sure that this us versus them idea or notion that is being peddled around stops. This country is for all of us, from Habaswein to Migori, from Kwale to Turkana, and we are going to protect it and emerging senators not to just look at their counties, but at the entire country. Ni lazima tukuje na formula ambayo kaunti zote zitafaidika, Kakamega ikiwemo. Lakini mimi kama seneta wa kaunti ya Kakamega sitaunga mkono nikiona kaunti kama kina Kwale, Kilifi, Mombasa wakipoteza na kaunti ya Kakamega pekee yake inafaidika. Lakini sio hilo tu, maseneta ambao wangefaidi kutokana na mfumo wa tatu wa ugavi wa rasilimali za kaunti wanasema kuwa fedha za kaunti zigawe kwa msingi ya watu na wala sio ukubwa wa ardhi. We should not be punished for having population. Do you want us to kill our people? Do you want our women to remove homes so that they don't bear more children so that we can be given more money? It is not a mistake to be given more money. What the counties that they perceive they are losing in courts should do is try another alternative way of bridging the gap of not losing. But on this one, we must give money to the people, not to anything else. Kiongozi wa wengi katika bunge hilo Samuel Pogisio akiweka wazi kwa swala hilo limeingizwa siasa na hilo alistahili, na ye kiranja wa wengi Irungu Kangata akimtetea Lusaka. You know, politics is coming in and it's overriding the formula. And so I just want us not to bring in people who are not members of the Senate. If there is influence from this side, that means all this push must also be influenced. Mgawanyiko kuhusiana na ugavi wa fedha za kaunti unaendelea kushuhudiwa zaidi, huku maseneta kutoka pande ambazo zinapendekezwa kupoteza kutokana na mfumo huu mpya wakishikilia kamwe hawatakubali kupoteza hata shilingi. Elizabeth Matuko, TV47, majengo ya bunge, Nairobi. Na shukran sana Liz Mutuku kwa maandalizi ya taarifa hiyo. Taarifa hiyo mpenzi mtazamaji, tunazidi kuifuatilia ili uweze kumakinika popote ulipo, uweze kujua hatima ya utata huu ni gani. Mpenzi mtazamaji, tunazidi kufululiza mbele, na ni kwamba wahudumu wa afya wanaopambana na virusi vya corona hapa nchini wanapitia hali ngumu ya maisha, haswa kisaikolojia. Kutokana na hali hii, muungano wa wauguzi hapa nchini kwa ushirikiano na vyama vingine vya wahudumu wa afya ulifungua kituo cha mawasiliano ambapo wahudumu wa afya hupiga simu na kupata ushauri na saa kutoka kwa wataalam. Mwandishi wetu Mwangi Maina alitembelea kituo hicho na kutuandalia taarifa ifuatayo. Katika hospitali ya rufaa ya Kenyatta kwenye jumba la wauguzi ni kituo cha mawasiliano kinachotoa huduma za ushauri na saha kwa wahudumu wa afya wanaokabili janga la corona. Ushauri huu haswa wa kisaikolojia unatolewa na wataalamu wenye ujuzi na tajiriba. Not everyone can seek help, but having such an initiative for healthcare workers, especially during this time of COVID-19, they've been able to get to speak out and also seek help. Kila siku kwenye kituo hiki kuna wataalamu 5 ambao wanapokea simu kutoka kaunti mbalimbali hapa nchini za wahudumu wa afya. Kituo hiki kinapokea zaidi ya simu 10 kila siku, wahudumu wa afya wakiomba ushauri kutokana na hali wanazopitia. Millicent Oduor ambaye ni mshauri wa kisaikolojia anasema kuwa kazi hii si rahisi, lakini wanajitahidi wezekanavyo kuhakikisha kuwa wahudumu wanaopiga simu wanapata ushauri utakaowatia shime na motisha ipasavyo. We take them through our training, we make them calm down,
by using our training, the areas of where we are major. So we calm them down because we form that rapport to make them understand that it is normal to get anxious, but it's not the end of the world. Anadokeza kuwa kinachomtia nguvu na kumpa motisha kuendelea na kazi hii ya utoaji ushauri na saha ni kuona kwamba mhudumu wa afya yeyote anayepiga simu anapata usaidizi wa kumwezesha asizongwe na fikra kutokana na hali ngumu anayopitia. At times people get discouraged, but we are really crying out for people to come for help because it's for free. And we are sitting here just for them. Mwenzake John Igamba ambaye pia ni mshauri wa kisaikolojia anasema kuwa anajivunia kazi hii kwa sababu imezaa matunda tangu kituo hiki kilipofunguliwa. I get motivated when I help one health worker, knowing in each and every facility they work in, they are helping 1 or 2 or 3 more Kenyans. So you can see the interconnection from one up here down and down to the community. Msimamizi wa kituo hiki Jemima Kibera anasema kuwa kati ya wahudumu 5 wanaopiga simu kila siku, 2 ni wauguzi ambao wanataabika na mzongo wa mawazo. Anasema kuwa kila mtu anahitaji usaidizi wa kisaikolojia na kupiga simu kuomba usaidizi si dalili ya udhaifu. This is a group of people everyone thinks they're superheroes. So you will agree with me that sometimes when a superhero is expected to seek help, they really have to have come to terms with themselves that, you know what, now I actually need someone else to help me. Amewaomba wahudumu wa afya kutoona haya ila waombe usaidizi wanapopata mzongo wa mawazo. I want to tell the healthcare worker in Mandera, the one in Vanga, the one in Busia, that you are not alone, that we are together. So please don't allow both your professional and personal life to take a toll on you. We are here, we've reached out, kindly call in. Ni kwenye kituo hiki ambapo wahudumu wa afya wanapata usaidizi wa kisaikolojia na kimaarifa wakati mambo yanawazidia wanapigana na janga hili la corona. Nikiripotia runinga ya TV 47 kutoka hospitali kuu ya rufaa ya Kenyatta hapa jijini Nairobi, jina langu ni Mwangi Maina. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, ndo mwanahabari wetu Mwangi Maina akivalia njuga taarifa hiyo ya matibabu kwa matabibu. Mpenzi mtazamaji, kwa utaratibu na kasi zaidi tunasonga mbele kuangazia taarifa za michezo, na ni kwamba klabu zinazodhaminiwa na kampuni ya kusambaza umeme nchini KPLC zinakondolea macho masaibu ya kifedha baada ya kampuni hiyo kujiondoa. Western Stima na Coast Stima ziko mbioni kutafuta mfadhili, huku Nairobi Stima ikifutilia mbali kandarasi za wachezaji wote. Julius Juma anaarifu. Klabu za Western Stima, Nairobi Stima na Coast Stima zinakodolea macho mstakabali wa kiza cha kifedha baada ya kujiondoa kwa mfadhili wao KPLC kutokana na matatizo ya kifedha. Kupitia kwa barua mwishoni mwa mwezi jana, KPLC ilisema kuwa ingekatiza ufadhili wake mwishoni mwa mwezi wa Juni, jambo ambalo lilifanyika na kuacha wanandege wakiyumba. Hatua hii iliziacha klabu hizi katika hali ya wasiwasi, kila mmoja asijue lipi la kufanya. Western Stima ikichukua hatua ya kutafuta mfadhili mpya ambaye huenda akataka kubadili jina la klabu hiyo. Licha ya kutafuta mrithi wa KPLC, mwenyekiti wa Western Stima Laban Jobita hata hivyo angali na matumaini ya kampuni hiyo kuregesha ufadhili wake siku za usoni. I've lost my main sponsor. I've sent some proposals to some companies that I think that they can respond positively. Should they respond negatively, then I'll think otherwise. But for a start, the sponsorship that has been brought by the federation can help us for the time being. Should we get a main sponsor that would want to change the name of the club, then we'll allow it. Kukosekana kwa mfadhili huenda ukaibua hisia za kuondoka miongoni mwa wachezaji, lakini Jobita anasisitiza klabu hiyo haitashinikiza mchezaji yoyote kusalia. Whether I have a sponsor or not, that cannot give me a reason to tie a player. Me, I'll only keep the player that wants to be in Western Stima. I believe we produce many players in Kenyan Premier League. If Omala is there, he will play for Western Stima. If he so wishes to go to another club, I'll wish him well to go and perform there.
Kwa upande wake, Nairobi Stima inaonekana kuvunjiliwa mbali baada ya mikataba ya kufunzi, benchi la kiufundi na wachezaji wote kufutiliwa mbali. Kupitia kwa barua mwishoni mwa mwezi jana, mwenyekiti wa Nairobi Stima Johnston Sakwa alisema, na hapa ninamnukuu, na kujulisha kuwa mkataba wako na Nairobi Stima umekatizwa kuanzia tarehe 30 Juni mwaka 2020. Hili linatokana na kuvunjiliwa mbali kwa klabu baada ya kuondoka kwa mdhamini. Tunakushukuru kwa huduma yako kwa klabu. Kwa upande wake, Coast Stima ambayo ina makao yake jijini Mombasa pia iko mbioni kutafuta mfadhili mpya, kusijulikane ni lini mwanga utaonekana. Nikiripotia runinga ya TV47, mimi ni Julius Juma. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, taarifa hiyo ya Julius Juma masuala ya kispoti ndio inatukunjia jamvi hili la matukio mtambuko, lakini ningependa nikuache na kauli moja: siku zote ukijaribu kufanya jambo fulani likafeli, usije ukafa moyo, kuna nafasi ya kujaribu tena. Wakwetu wananiita Joash Onsare na kutakia ukuwe na utazamaji mwema. Tupatane saa 6 kwa taarifa hizi na zingine kwenye matukio mtambuko. Kwa heri.